Welcome to Learnino. So നമുക്ക് ഇന്ന് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് MCQ questions ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So okay, question number 1. The instrument for measuring blood pressure is called option A manometer, option B sphygmomanometer, option C barometer and option D potentiometer. So നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഇ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഓർ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, ഓപ്ഷൻ സി റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. സോ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 3. Blood flow can be measured using the electromagnetic principle because blood has a high, അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്ലഡിൽ എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഹാസ് ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണോ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണോ, ഇംപിഡൻസ് ആണോ? ബ്ലഡ് ഹാസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 4. To avoid electrode polarization and biopotential artifacts, electromagnetic blood flow meters are using. ഏതാണ്? AC മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ, DC മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ, DC കറണ്ട് ആണോ, സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ് ആണോ? അതായത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? They are using AC magnetic field. Okay, so to avoid polarization and biopotential artifacts, electromagnetic blood flow meters are using AC magnetic field ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Option A is the correct answer. Question number 5. According to the International 10/20 system, to measure the EEG, even number denotes which side of the brain? Even number അതായത് 10/20 സിസ്റ്റം, ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ആണത് EEG മെഷർമെന്റിന്. അപ്പൊ അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ബ്രെയിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ആണോ, ബോട്ടം ആണോ, ടോപ്പ് ആണോ, റൈറ്റ് ആണോ? സോ ഈവൻ നമ്പർ ഡിനോട്ട്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now question number 6. Normal EEG frequency. Normal EEG frequency എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. It is from 0.5 to 50 Hz ആണ് normal EEG frequency range. എത്രയാണ്? Normal EEG frequency range is 0.5 to 50 Hz. Okay. Question number 7. Which of the following is a preferred electrode for measuring EMG? EMG measure ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ്, നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്, പ്രിഗൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സ്കാൽപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്. And the correct answer is option B, needle electrode. Question number 8. To measure ECG, usually how many electrodes are connected to a patient? ECG നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് പേഷ്യന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. And it is 3 electrodes ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, to measure ECG, 3 electrodes are connected to the patient. Question number 9. The contraction of the skeletal muscles results in the generation of action potential in the individual muscle fiber. Record of this action potential is called. എന്താ പറയുന്നത്? The contraction, skeletal muscles in the contraction. കാരണം എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിലെ മസിൽ ഫൈബറിൽ. ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? EMG എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, EMG. Question number 10. During myocardial infarction, one can use എന്തായിരിക്കും? പേസ് മേക്കർ ആണോ, ഹാർട്ട് ലങ് മെഷീൻ ആണോ, നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ആണോ, കിഡ്നി മെഷീൻ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുക? Pacemaker ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ A is the correct answer. Question number 11. EMG measures option A electrical activity of muscles and nerves, option B electrical activity of brain, option C electrical activity of heart, and option D none of the above.
സോ EMG നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് EMG യിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. Question number 12. After the chest operation, the patient feels difficult to breathe. Then the patient is connected to connected to ventilator. Okay. Question number 13. In X-ray emission tube, X-ray is emitted by the acceleration of option A atoms, option B protons, option C electrons, and option D neutrons. And the correct answer is electrons. In X-ray emission tube, X-ray is emitted by the acceleration of electrons. Question number 14. X-rays are not used in option A photographic film, option B photocells, option C Geiger tubes, and option D ionization chamber. Photocells-ലാണ് നമ്മൾ X-ray use ചെയ്യാത്ത, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും X-ray use ചെയ്യുന്നതാണ്. Question number 15. CAT scan is essentially option A finer X-ray of bones, option B a detailed X-ray, option C X-ray of soft tissues, and option D X-ray of brain. So CAT scan അല്ലെങ്കിൽ CT scan എന്ന് പറയുന്നത് X-ray of soft tissues ആണ്. And question number 16. CT scan stands for CT scan എന്ന് പറയുന്നത് computerized tomography scan ആണ്. Okay. Question number 17. The commonly used MRIs have a magnetic strength of. നമ്മൾ commonly use ചെയ്യുന്ന MRIയുടെ magnetic strength എത്രയാണെന്നാണ്, എത്ര ടെസ്ലയാണെന്നാണ്. It is in between 1.5 to 3 Tesla. Okay. Question number 18. Which of the following disease can be detected by X-ray? X-ray use ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ഡിസീസ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Bladder infection, pneumonia, diarrhea, and fever. And it is pneumonia. Okay. Pneumonia ആണ് നമുക്ക് X-ray വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Question number 19. If an MRI was done for a long bone, the part of the bone that will be imaged is option A bone salt, option B bone prominence, and option C inflamed joints, and option D bone marrow. And the correct answer is bone marrow. Question number 20. Respirator scan. Option A remove dust and particulates from the air. Option B protect against the inhalation of chemicals in the air. Option C both A and B, option D none of the above, and the correct answer is option C, that is both A and B. Respirators can remove dust and particles from the air and also protect against inhalation of chemicals in the air. Okay. Question number 21. Most blood pumps use the principle of option A peristaltic compression, option B centrifuge, option C compression, option D normal acceleration. And correct answer is peristaltic compression. Question number 22. The common source of energy for pacemaker is the mercury battery, ordinary dry cell, nuclear battery, and low pressure, and it is mercury battery. Question number 23. Bicycle ergometer is related with, and it is related with ECG. Okay, bicycle ergometer is related with ECG. Question number 24. Which rhythm is the principal component of EEG that indicates the alertness of the brain? ഏത് rhythമാണ് alertness of the brain indicate ചെയ്യുന്നത്? Theta rhythm, beta rhythm, gamma rhythm, and alpha rhythm. And the correct answer is option D, alpha rhythm. And the last question, by counting the number of which of the following wave the heartbeat of a person can be determined. നമ്മൾ ഏത് wave count ചെയ്തിട്ടാണ് heartbeat പറയുന്നത്? P wave, QRS complex, ST segment, and PQ interval. And the correct answer is it is QRS complex. Okay. So biomedical important ആയിട്ടുള്ള 25 questions ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. And all the best for exam. Thank you.